കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി BEd പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ പേപ്പറായ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത്. അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. പാർട്ട് ബി 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാർട്ട് സിയിൽ 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണുള്ളത്. അതിൽ പാർട്ട് എയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉത്തരം എഴുതണം. പാർട്ട് ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം എഴുതാം. 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം എഴുതാം. പാർട്ട് എ നോക്കാം. 1. റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് ഓൺ 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല. What are neighborhood schools introduced by RTE Act of 2009 to 10? Mention any 4 general aims of education. What is known as Varda scheme of education? Why is it known as so? Differentiate transmission of culture and transformation of culture. Define multilingual education. Give an accurate definition to formal education. What is concurrent status in India? Define social discrimination. ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. UEE is still a dream in India. Do you agree or not? Justify your stand with authentic arguments. Education is a lifelong process. How would you see this statement? Elaborate your points. What can educational institutions do for the promotion of communal harmony in India? Explain. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ് മക്കാളെ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻജെക്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ ബ്ലഡ്? പ്രസൻറ്റ് യുവർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നവോദയ സ്കൂൾസ്. Education is a process of developing the innate powers of an individual. How do you see this statement? Explain. Write a paragraph on the special features of education during the Buddhist period in India. Explain the features of Kalari as educational centers in ancient Kerala. Depict the importance of value education in the current social atmosphere. Differentiate informal education and formal education. Do you believe that Macaulay was able to solve the Oriental-Occidental controversy? With his minutes, present your arguments. Write a description of Operation Blackboard. ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ദ സ്പിരിച്വൽ നാച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ വേദിക്, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ഇറാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. യു ക്യാൻ സി എ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മോഡേണിസ്റ്റ് ഇൻ Gandhiji in the case of his educational concept. How would you approach this statement? Explain with the suitable examples. Examine the merits and demerits of the educational policy in India during the colonial rule. ഇത് നവംബർ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി? മെൻഷൻ എനി 4 general aims of education. What is offered by Article 21A of Indian Constitution? Provide 4 examples for informal education. What is basic education? What do you know about Operation Blackboard? Which is the first education commission in India? Mention a few recommendations of the commission. Differentiate maktabs and madrasas of medieval period in India. List 4 aims of education during the Vedic age in India. What do you mean by marginalization? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർ imparting knowledge, but it is a process of carrying out too. Explain. By education, I mean an all-round drawing out of the best in man and child, body, mind and spirit. Give a comprehensive interpretation of this great definition given to education by Gandhiji. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What can educational institutions do for the promotion of national integration in India? Explain.
Do you believe that Macaulay was able to solve the Oriental Occidental controversy with his minutes? Present your arguments. Describe the major features of Navodaya schools. Differentiate fundamental rights and directive principles included in Indian Constitution. Write a paragraph on the special features of education during the medieval period in India. Explain the contributions of Ayyangali towards the educational renaissance in Kerala. Depict the importance of distance education. Describe the social significance of midday meal program in India. Explain the major elements of RMSA. Do you believe that the preamble of our constitution itself talks much about the concept of education for all? Present your arguments. ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതുക. റൈറ്റ് an article on the special characteristics of education during the Vedic age in India by touching the objectives and stages of human life, aims of education, curriculum, methods of teaching, commencement of education and the system of education. Explain the real factors behind the marginalization in the case of education in India. How far different educational privileges and schemes could solve the problem of inequality in the case of education in India. Depict the major elements of Right to Education Act of 2009 to 10 with accurate examples. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നവംബർ 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. What is Oriental Occidental controversy? What is a maktab? List 24 constitutional values related to aims of education. What is the difference between informal and non-formal education? When was RMSA scheme launched in India? What was the main aim of education according to Gurukula system? What are shalas? What is KER? What do you mean by discrimination? In part B question, explain various functions of education. Why are some historians refer to the Gupta period as the golden age of Indian history? Explain. What is the preamble of Indian Constitution? Explain its significance. Why Woods Depart is called Magna Carta of Indian education? Describe the benefits of the midday meal program in schools. 16th question. What are the objectives of SSA? Examine the role of Sri Ayyangali towards the educational renaissance in Kerala. Discuss the curricular shift in Kerala after 1990s. Write a short note on Kudipallikudam. What are the goals of universalization of elementary education? Explain. Explain the role of education in eradicating inequality from a society. Briefly describe the impact of privatization in education. In part C question ആണ്. Analyze the recommendation in the Kodari Commission report and identify its merits and demerits. Who contributed the concept of basic education, and describe how life, work and education are integrated in it. India is a brilliant example of unity in diversity. Describe the features of Indian society with respect to its various unity and diversity factors. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇത് നവംബർ 2020 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഫ്രാറ്റേണിറ്റി. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ന്യായ് താലിം? Which article of the Constitution of India deals with the fundamental duties? What do you mean by marginalization? List any 4 objectives of SSA. What are Othupallis? When was the midday meal program launched in Kerala? Define gender. What do you mean by LPG in education? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് മക്കാളേസ് മിനിറ്റ്സ്? Who coined the phrase unity in diversity of India? Suggest measures to maintain unity in India's rich heritage of diversity. What are the objectives of NCF 2005? 15th question. Explain the philosophy of Sri Narayana Guru
and examine the relevance in the present social context. Describe the interdisciplinary nature of education with examples. What are the specific features of Gandhiji's basic education? Explain the recommendations of Right to Education Act 2009. Discuss the role of Shalas as an educational center in ancient Kerala. What are the advantages of multilingual education? What is the meaning of inequality in education? What steps are being taken by the government of India to abolish educational inequality? Briefly explain the concurrent status of education. ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മേജർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ കേരള. Explain the broad meaning of education by incorporating the functions, aims, types, and different levels. Discuss about the major centers of learning in India during Buddhist period. ഇത് 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി? Which was the famous education center of Mauryan period? What is concurrent list? Give two subjects which come under concurrent list. Expand RMSA. What is Oriental and Occidental controversy? When was SSA implemented in India? Mention any four causes of social stratification. What are Pallikudams? Define the term gender. Part B question ആണ്. What are the different forms of diversity in Indian society? Explain the role of education in respecting diversities. How significant was Gandhiji's contribution to Indian education? What are the rights and duties of Indian citizen? Write short note on NCFTE 2009. 15th question. What are the views of Kodari Commission regarding languages to be studied in school? Explain the significance of Kalaris as an educational center in ancient Kerala. Discuss the characteristics of multilingual education. What is universalization of elementary education in India? Discuss the contribution of Sri Ayyangali in the educational renaissance in Kerala. Explain the importance of KER. Write a brief note on the recommendations of NPE 1986. What is globalization? Why globalization is important in education? ഇനി 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Explain the provisions for constitutional safeguards of education in India with a special reference to concurrent status and values related to aims of education. Analyze the features of Gurukula system of education prevailed in ancient India. The highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole. Explain the concept of education in terms of meanings, definitions, functions, and aims. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അതിൽ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്? ഡിഫൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ. വാട്ട് ഈസ് പബ്ബജ? What are the duties of an Indian citizen? Mention the major objectives of SSA. Distinguish between wastage and stagnation. What is non-formal education? Give an example. What is UEE? Differentiate between life-centered education and child-centered education. What is the knowledge aim of education? In part B question, how can education contribute to national integration? Explain the role of Christian missionaries in education. Discuss the various issues and challenges faced by the tribal groups of India. Write a brief note on the system of education in Sanghas and Viharas. Analyze the problems of secondary education in India. 16th question. Write a short note on the concept of Purusharthas. Distinguish between the older and modern concept of education. Discuss the role of Sri Narayana Guru in the development of education in Kerala. Briefly discuss the principles of basic education.
What are the recommendations of Radhakrishna Commission? Discuss the impact of globalization on education. What is the role of philosophy in education? ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് NPE 1986. Compare and contrast between Vedic and Buddhist system of education. Discuss the evolution of education in Kerala. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇത് വേറൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മഹാത്മാഗാന്ധി. വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പപ്പജ ആൻഡ് ഉപനയന. വാട്ട് ഈസ് പീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Enumerate 4 measures to ensure equality in education. What is Oriental-Occidental controversy? Write a brief note on social stratification. What is the cultural development aim of education? പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ 1948? Briefly explain the racial diversities of Indian society. How can education contribute to universal brotherhood? Analyze the problems of primary education in India. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ womb to tomb process. Analyze the concept. Discuss the role of Ayyangali in the development of education in Kerala. What are the principles of basic education? Discuss its relevance in the present context. Philosophy and education are interrelated. Explain the statement. Explain the role of Christian missionaries in education. What are the major values enshrined in our constitution? Part C question. Analyze the evolution of education in Kerala. Prepare a brief note on the recommendations of Kodari Commission. Discuss the emerging issues and challenges of higher education in India. Suggest a few remedies to improve the quality of higher education. ഇത് 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അതിൽ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് NCFTE 2009? Distinguish between maktabs and madrasas. What are Navodaya Vidyalayas? What is peace education? What do you understand by learning without burden? Write a brief note on social stratification. Mention major objectives of RMSA. What are the 4 noble truths according to Buddhist philosophy? Suggest any 2 measures to be taken for equalization of education opportunities in Kerala. ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിലെ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് മേജർ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വുഡ്സ് ഡിപ്പാച്ച്. 13 വാട്ട് ആർ ദ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റേഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. What were the major recommendations of Kodari Commission on women's education? Describe various agencies of education. 17 Discuss the concept of education for all. 18 What are the major values enshrined in our constitution? What is 3-language formula? Explain its significance. Describe the major objectives of SSA program. Explain the different types of education. Discuss the impact of globalization on education. പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസൽ ബൈ ഗാന്ധിജി. ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടംപററി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. Discuss the major constitutional provisions on education. Explain the strategies taken by government for the universalization of elementary education in India. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് വരുന്നത് 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ. സ്പെസിഫൈ എനി 2 മേജർ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ Oriental-Occidental controversy.
Explain the term marginalization. What are colories? Write any two characteristics of secularism. What do you understand by concurrent status of education? What is KER? Write a note on Pabbaja ceremony. What is the gist of Article 45 of the Constitution? Part B question. Describe different types of education. Explain major objectives of SSA. How do you explain the interdisciplinary nature of education? Explain the concept of basic education. Give a brief sketch of education in ancient Kerala. Discuss the factors contributing to inequality in Indian society. Explain the impact of globalization on education. Explain the role of education improving the status of women. Comment on the introduction of grading system in school education. Describe the concept of UEE. Briefly explain Macaulay's Minutes. Explain the role of Christian missionaries in the educational development of Kerala. Part C question. Discuss the major constitutional provisions on education. Explain the silent features of National Policy on Education 1986. Explain the nature of curricular shift in the school education of Kerala after 1990s.